Good morning, students. Myself, Vikram Kulkarni, working in Maharaja Jivajirao Shinde, Mahavidyalaya Srigonda, as a junior college teacher in mathematics. We start the chapter in 12 new syllabus, line and plane, in which we discuss the basics about line and plane, which is a three-dimensional geometry, which contain direction angles, direction cosines, direction ratios, and relation between them, which is useful in line and plane. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जे चॅप्टर सुरुवात केलेलं आहे लाईन आणि प्लेन, तर त्यामध्ये सुरुवातीलाच आपण व्हेक्टर इक्वेशन ऑफ लाईन आणि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाईन याबद्दल थोडं समजून घेतलेले. तर आपण व्हेक्टर इक्वेशन ऑफ लाईन आफ्टर व्हेक्टर इक्वेशन ऑफ लाईन त्यामध्ये पहिला जो पार्ट आहे तो पार्ट म्हणजे काय याबद्दल समजावून घेऊ. पासिंग थ्रू वन पॉइंट A1 and parallel to B1 त्याबद्दल समजावून घेतलेले पहिले लेक्चरमध्ये. आपण जस्ट रिवाइज करतोय. तर वेक्टर इक्वेशन काय होईल? R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लॅम्बडा B1. R bar is equal to A bar plus lambda B1. The vector equation of line passing through one point A, A bar and parallel to the B bar, then vector equation is R bar is equal to A bar plus lambda B1. And Cartesian equation is आपण हे जे वेक्टर इक्वेशन आहे यावरूनच कार्टेशियन इक्वेशन कसं आलं हे देखील बघितले मागच्या लेक्चरमध्ये. तर ते इक्वेशन लक्षात ठेवायचं आहे. x मायनस x1 अपॉन a y मायनस y1 अपॉन b z मायनस z1 अपॉन c, in which a, b, c are the direction ratios. This x1, y1 and z1 be the point in a three dimension. That is the coefficient of I, j, k. Coefficient of I is x1, coefficient of y and j is y1, and coefficient of k is z1. Okay. Now we study the second part, which also containing vector equation of plane. Second, passing through 2 points. Vector equation of a line passing through a position vector A bar and capital V position vector B bar, then
स्टार्टिंग आपण वेक्टर इक्वेशन लिहिलेली वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a bar and b bar is r bar is equal to a bar plus lambda b bar minus a bar in which b bar is a coefficient position vector of point B and a bar be the position vector of point A. Okay. Now, in first equation, in first part, r bar is equal to a bar plus lambda b bar. It is the vector equation. It is the vector equation. सुरुवातीला जो आपण पहिला पार्ट बघितला वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू one point A position vector A bar and parallel to the vector B bar. Okay, in which the B bar is the vector whose coefficients are the DRS, direction ratios, and here B bar minus A bar is nothing but containing vector with direction ratios, because b bar having a bar is equal to x1i plus y1j plus z1k and b bar is equal to x2i y2j plus z2k. If a bar and b bar are the vectors with coefficient x1i plus y1j plus z1k, x2i, y2j plus z2k, then b bar minus a bar is nothing but x2 minus x1i, y2 minus y1j plus z2 minus z1k. That means b bar minus a bar containing x2 minus x1, that means it is a DRS with respect to x axis, y2 minus y1 it is a DRS according to y axis, z2 minus z1 are the DRS according to z axis. Therefore, b bar minus a bar is nothing but the vector which contain DRS. That means the first equation, the first part of vector equation which contain the equation r1 is equal to a bar plus lambda b bar. This b bar is replaced by b bar minus a bar. But the content of the vector equation there is no change. Okay. तुम्हाला उदाहरण ज्या स्वरूपात आलेलं आहे, जसा क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेला आहे त्या स्वरूपात आपण फक्त वेगवेगळ्या प्रकारचे इक्वेशन तयार करतो. 10वीला देखील असताना आपल्याला 4 ते 5 प्रकारे ते पार्ट होते. 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. बट these forms are interconvertible. That means ते फॉर्म आपल्याला एकमेकांमध्ये बदल करता येतो. म्हणजे काय, आपण एका फॉर्ममधून दुसऱ्या फॉर्ममध्ये जरी जात असो पण त्या फॉर्मचा फक्त दिसायचं स्वरूप वेगळं असतं पण त्याची व्हॅल्यू चेंज होत नव्हती. बरोबर, तीच कन्सेप्ट इथे देखील आहे. वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन in any case gives the equation which is same in all types. ओके, जरी ते फॉर्म आपल्याला दिसताना वेगवेगळे दिसायला लागले किंवा फॉर्म्युले त्याचे वेगवेगळे दिसत असले परंतु शेवटी जे येणारे इक्वेशन आहे ते सारखंच आहे. ओके, therefore vector equation of line passing through 2 points a bar and b bar is r1 is equal to a bar plus lambda in bracket b bar minus a bar. Okay,
Cartesian form. Equation of line. It is a Cartesian form. Therefore, if a line passing through two points, A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2, then Cartesian form of equation of line is, in first part, vector equation of line and Cartesian equation of line is, first part मध्ये काय होतं, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, and z minus z1 upon c, in which a, b, c are the direction ratios according to b bar. But here we have 2 points. And we know that b bar minus a bar is nothing but the DRS. Therefore, there is a change in A, B, C only. Which is x minus x1 upon x2 minus x1. A is replaced by x2 minus x1. Y minus y1 upon y2 minus y1. Z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to lambda. It is the Cartesian form of equation of line. It is a Cartesian form of equation of line. That means this small a, small b and small c replaced by x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. That means a is equal to x2 minus x1, b is equal to y2 minus y1 and c is equal to z2 minus z1. It is known to us. हे सगळ्यांना माहितीच पाहिजे की नक्की DRS म्हणजे काय. ओके, यानंतर आपण दोन गोष्टी बघणार आहे. त्या कंपॅरिझनली नंतर बघूच, पण आपण थोडासा सुरुवातीला दोन कन्सेप्ट बघून परत कंपॅरिझनली त्याचा विचार करू. वेक्टर इक्वेशन of a line passing through a point A in bracket A bar and parallel to two vectors B bar and C bar.
B bar and C bar is आपण नवीन नोट बघतोय ते काय करूया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A with position vector A bar and parallel to the two vectors B bar and C bar which is a new concept. आतापर्यंत आपण काय बघितलेलं आहे एक पॉइंट मधून ती लाईन पास झालेली असेल एका वेक्टरला ती पॅरलल असेल किंवा ती दोन पॉइंट मधून पास होत असेल या केसमध्ये पण आता नवीन कन्सेप्ट काय वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A with position vector A bar and parallel to the vectors B bar and C bar is R bar is equal to A bar plus lambda C bar minus B bar. R bar is equal to A bar plus lambda C bar minus B bar. आता काही मला म्हणते सर इथे B बार मायनस C बार चालेल का नाही ते ॲडिशन नाही ॲडिशन मध्ये कोणत्याही प्रकारे लिहिलं चालेल पण C बार मायनस A बार लक्षात घ्या आपण पहिला देखील वेक्टर इक्वेशन आता मागच्याच फॉर्म्युले पाहिलं तो कसा आहे R बार इज इक्वल टू A बार प्लस लॅम्बडा B बार मायनस C बार इथे B बार मायनस C बारच पाहिजे ओके पण तिथे काय पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स पण इथे परत तुम्हाला थोडं वेगळं दिलेलं असतं इथे काय दिलेलं असतो एक पॉईंट दिलेला असतो आणि ती लाईन ह्या दोघांना पॅरलल आहे तर ती दोघांना पॅरलल असेल तर इक्वेशन काय तयार होतं आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लॅम्बडा सी बार मायनस बी बार तुम्ही त्या क्वेश्चनमध्ये जो क्वेश्चन सॉल्व्ह करत असाल त्यामध्ये फक्त ही कंडिशन वापरायची हा शब्द जर असेल तर तुम्हाला हे इक्वेशन वापरावं लागणार आहे आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लॅम्बडा सी बार मायनस बी बार एवढा चेंज झाला आता आपण तिथे पुढचा पाठ बघतोय थोडा चेंज लक्षात घ्या वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point A with position vector A bar and perpendicular to vectors B bar and C bar is B bar and C bar is जर क्वेश्चन आलेला असेल त्यामध्ये हा शब्द ठेवायचा परपेंडिक्युलर सुरुवातीला नॉर्मली तो वेक्टर होते त्यानंतर आपण एका पॉइंट मधून पास झालेली आणि दोन वेक्टरला पॅरलल असलेल्याचे इक्वेशन बघितलं काय होते आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लॅम्बडा सी बार मायनस बी बार पण आता आपण तिसरी कन्सेप्ट बघतोय वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A with position vector A bar and perpendicular to the vectors B bar and C bar. Perpendicular to the vectors B bar and C bar. Then equation is R bar is equal to A bar plus lambda B bar cross C bar. B bar cross C bar. Okay. लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो याच्यामध्ये बी बार आणि सी बार मध्ये फक्त गुणिले चिन्ह नाही तो काय क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट हे आपण 11th ला बघितलेले की एखाद्या म्हणजे दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट कसा घेतला जातो हे आपण 11th ला बघितलेलं आहे त्यामध्ये डिटरमिनंट घ्यावा लागतो डिटरमिनंट पहिल्या रो मध्ये आय जे के दुसऱ्या रो मध्ये पोझिशन वेक्टर ऑफ बी बार आणि तिसऱ्या रो मध्ये कोएफिशिएंट ऑफ सी बार अशा प्रकारे मग तुम्हाला तिथे बी बार क्रॉस सी बार फाइंड करायचं आहे आणि ती व्हॅल्यू इथे पुट अप करायची
तेव्हा काय मिळेल आपल्याला वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू पॉइंट A with position vector A bar and perpendicular to the vectors B bar and C bar, then we get R bar is equal to A bar plus lambda in bracket B bar cross C bar. यामध्ये B bar and C bar मध्ये काय क्रॉस प्रोडक्ट हे लक्षात घ्या. परत आपण आता कंपॅरिझन थोडंसं परत रिवाइज करू. याच्यावर आले एक्सरसाइज 6.1 आहे. किती एक्सरसाइज 6.1. तर बघा जो पहिला जो आहे तो काय पासिंग थ्रू A with position vector A bar and parallel to B bar. जर एका पॉइंट मधून पास होत असेल आणि एका वेक्टरला जर पॅरलल असेल त्याचं वेक्टर इक्वेशन कसं आहे R bar is equal to A bar plus lambda B bar. R bar is equal to A bar plus lambda B bar and Cartesian form आहे x minus x1 upon A, y minus y1 upon B, z minus z1 upon C. Okay? Now second concept is passing through two points. Passing through 2 points A bar, B bar. Passing through 2 points A with position vector A bar, B with position vector B bar is R bar is equal to A bar plus lambda B bar minus A bar. And equation is Cartesian form is x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z2. Now third part is passing through a point A bar and parallel to B bar and C bar. Is R bar is equal to A bar plus lambda C bar minus B bar. There is no need to write Cartesian form. But in case of parallel, R bar is equal to A bar plus lambda C bar minus B bar. And in last phase, which is perpendicular, fourth type is passing through A bar and perpendicular to B bar and C bar is R bar is equal to
A bar plus lambda B bar cross C bar. B bar cross C bar. Here B bar and C bar with vector product with cross product. That is, it is the content of line and whole this exercise 6.1 is depend upon this table. Okay, that means vector equation of line and Cartesian equation of line. Okay, we take a simple example on 2 points, or we take some example from 6.1 in next lecture. आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये एक्सरसाइज 6.1 यामधील काही लेक्चर घेऊ. ओके, थँक्यू.